Okay, in between I'll be bilingual so that it reaches all of you. So what are the challenges before entrepreneurs, ways and means? என்னென்ன challenges இருக்கு, அதுக்கு என்னென்ன வழிகள் இருக்கு, எப்படி அதை ஓவர் கம் பண்ணலாம் அந்த பேரியர்ஸை. And the seventh one is challenges of technology. We all live in a technology world, right? The challenges of technology governance, not technology. Technology governance, very interesting. For sustained economic growth. So in all these 7 sub themes, I am just going to speak 5 minutes for each theme. Then I'll play a small video and then we'll come to the end of this session. So now let's move on to the first one. Challenges and opportunities of new education policy. So all of you should be aware, you would have read in the newspapers that the government of India has already published the new education policy, national education policy. Earlier policy was published in 1986. After that, this new policy in 2020, they have rolled out the framework. Okay. Although some states are supporting, some states are against it, I will tell that there are 4 pillars in this new education policy. That is very important. இந்த 4 pillar ரொம்ப முக்கியம். New education policy. இது whole Indiaக்கே applicable. Not only Tamil Nadu, whole India, எல்லா states, எல்லா union territoriesக்கும் இந்த policy applicable. 4 pillars are there for this new education policy. A stands for accessibility. So எல்லாருக்கும் இந்த new education policy accessible இருக்கணும். Then equality, it should be equal, equity, equity இருக்கணும், equality, எல்லாருக்கும் accessibility எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற மாதிரி ஈக்குவலா எல்லாருக்கும் போய் சேரணும். Third one is quality of education, and the fourth one is accountability. So these are the 4 pillars. With these 4 pillars, they have framed this new policy. The purpose of the new policy is to make the education at the global level, universalism, universal education policy. இப்போ நம்ம national policy வந்து global standardsக்கு கொண்டு போறதுக்கு the government is working to international standards. If you see the top 100 universities, if you see, India will never come in the top 10 globally, I'm telling. So the purpose of this new education policy is to change that. Our education should be on par with the global international standards. US is one of the best places for higher education, on par with the US. Example I am telling. Okay. Then now we have a system of 10 plus 2 இல்லைங்களா education. 10th அப்புறம் plus 2, 12 years. Of course kindergarten வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து kindergarten வந்து கம்பல்சரி இல்லை, நம்ம போய் சேர்க்கலாம், அது மாதிரி தான் இருக்குது. பட் தோ சேர்க்குறாங்க, பட் இட் வில் பி ரீப்ளேஸ்ட் பை 5 plus 3 plus 3 plus 4 model, 15 years. This 10 plus 12 mandatory model will be moved to 5 plus 3 plus 3 plus 4 model. The focus will be more on not only on education, occasion no occupation, practical skills, activity based learning, practical oriented learning க்கு importance கொடுக்குறாங்க. practical application, ஒரு industry oriented எப்படி apply பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி the government is moving towards this activity based learning. The purpose is not only you should become good students, but also you should develop holistically means overall development, not only your intelligence, but your overall, your behavior, your approach towards others, your attitude, okay, your communication skills, all those things, holistic development. And of course it's flexible. So, and one big changes, even the government schools nowadays are adopting this online teaching after this COVID. So they are trying to make it online, not fully, in a hybrid mode. If you would have seen today's newspaper, New Delhi, because of the high pollution levels, what they have said, because of high pollution levels, only 50% will work from office, 50% work from home. Similarly, all education will be online for the next 2 weeks or 1 month or whatever it is, after till this winter season is over. It's there in the papers today.
because of the very dangerous pollution levels in New Delhi. So states, எந்தெந்த states are supporting for it அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அந்த ஸ்டேட்ஸ் ஒரு சில ஸ்டேட்ஸ் ஆல்ரெடி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க, ஒரு சில ஸ்டேட்ஸ் அகெயின்ஸ்டாக இருக்குது. சப்போர்ட் பண்ணுற ஸ்டேட்ஸ் எது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உத்தரப்பிரதேஷ், உத்தராஞ்சல், இதெல்லாம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. மத்திய பிரதேஷ், தெலுங்கானா, ஆசாம். ஸ்டேட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ் அகெயின்ஸ்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தமிழ்நாடும் இதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்குது. தமிழ்நாடு இஸ் அகெயின்ஸ்ட் திஸ் பாலிசி. ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம், என்ன சார் இவ்வளோ இந்த இது வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டாக எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க, இன்டர்நேஷ்னல் லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க, ஹோலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க, பட் கவர்மெண்ட் அகெயின்ஸ்டாக இருக்குன்னு யூ கேன் ஆஸ்க் அ கொஸ்டின். எஸ், த ரீசன் இஸ் there is something called gross enrollment ratio. Gross enrollment ratio, the national level is only 25 to 30%, where the target is 50%. எத்தனை பேர் எஜுகேஷனுக்கு என்ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நேஷ்னல் லெவல் டார்கெட் வந்து 50%. தமிழ்நாடு ஆல்ரெடி 51% அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்க. 15 வருஷம் நம்ம முன்னாடி இருக்கோம். ஸோ அதனால we are against it, this policy. இன்னொன்று இதில் மேஜர் என்னன்னா, இதில் லாங்குவேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, what they are telling is 3 languages will be there. That's a major change. Classes will be in the regional language or local language. If we are in Tamil Nadu, it may be in Tamil. If we are in Kerala, it will be in Malayalam. And there will be one international language. It need not necessarily be English, foreign language. It may be German or Japanese or whatever it is. Okay, so that way they are bringing it. So Tamil Nadu is actually dead against it. Dead against it, I should use that word, because the High Court has pronounced in June 2022, it is really cruel அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பாலிசி. ஸோ அதனால் இந்த பாலிசியை பொறுத்த முடிய ஸ்டேட்ஸ் கிட்ட ஃபுல் எம்பவர்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ரோல் அவுட் பண்ணுறதுக்கு. ஒன்லி மாடல் தான் ஸ்டேட்ஸ் வந்து, பட் இந்த பேட்டர்ன் எடுத்துக்கிட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டியதும். சிபிஎஸ்சி, ஐசிஎஸ்சி, ஸ்டேட் போர்டு அதெல்லாம் இருக்கும். பட் இந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் டீச்சிங் இது மாதிரி இருக்கணும். இன்னொன்று முக்கியமான சேஞ்ச் வந்து, டீச்சர்ஸ் கம்பல்சரியாக பிஎட் முடிச்சிருக்கணும், இருந்தால் தான் டீச்சிங்க்கு வரலாம். அதை வந்து மேண்டேட்ரி ஆகிட்டாங்க அந்த நியூ பாலிசியில். இதெல்லாம் வந்து மேஜர் சேஞ்சஸ். அப்புறம் இன்னொரு மேஜர் சேஞ்ச் என்னென்னா, இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஸ்டடிட் காமர்ஸ் குரூப். ஐ டுக் காமர்ஸ் குரூப் இன் 11th standard. Now in this new policy, if today if the state has implemented, if I'm going to study, I can study commerce and physics parallelly. எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்ஜெக்ட்ஸ். எது வேணாலும் குரூப்லாம் கிடையாது, என்ன வேணுமோ சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்து. எனக்கு காமர்ஸ் பிடிக்கும், எனக்கு எக்கனாமிக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும், எனக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸ் நல்லா வருது, ஸோ ஐ எம் டேக்கிங் மேத்தமேட்டிக்ஸ். ப்ளஸ் ஐ டோன்ட் லைக் சயின்ஸ், ஸோ ஐ வாண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் மேபி எக்கனாமிக்ஸ். ஐ கேன் டூ தட். Or I want computer science and commerce, I can do that. I want physics and commerce, I can do that. It's very flexible. New policy is very flexible. Whatever you are interested, you can choose. So that's a major change. Okay, so this is about the new education policy. அதே மாதிரி போர்டு எக்ஸாம்ஸ் வந்து ஒரு தடவை தானே நம்ம எழுதுகிறோம். போர்டு எக்ஸாம்ஸு அதாவது 2 தடவை எழுதுகிறோம் லைஃப்பில், 10th 12th அது அப்படியே இருக்கும். இப்போ 11th போர்டு எக்ஸாம் ஆப்வியஸ்லி. பட் ஆனால் வரப்போகிற அந்த நியூ பாலிசியில் அந்த போர்டு எக்ஸாம் 2ஆக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறாங்க. செமஸ்டர் மாதிரி 2ஆக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறாங்க. புக்ஸோட வெயிட்டேஜை குறைக்கிறாங்க. ஏன்னா புக்ஸ் ரொம்ப அதிகம் கொண்டு போகிறாங்கன்னு சொல்லி வெயிட்டேஜை குறைக்கிறாங்க. இதெல்லாம் நியூ பாலிசியோட ஃபீச்சர்ஸ், கீ ஃபீச்சர்ஸ். ஓகே, நவ் let me, and one major changes from Ministry of Education, it's moving to Ministry of Human Resource Development. Now this complete education is with Ministry of Education, okay, in India. Now it's moving to Ministry of Human Resource Development. That is my profession, so I am happy about it personally. So then moving on to the second topic, that is digitalization in service sector. Okay, we have seen the first one, challenges and opportunities. Now we are moving on to digitalization in service sector. So there is a difference, digitalization in service sector, that is the subtopic. So there is a difference between digitization and digitalization. You should know that. Okay, that you can know there is a vast difference, but often the terms are interchanged. Digitization is something you are having manually, you are scanning it.
You are having your voter ID or your Aadhaar card. If you scan that, that is digitization. Whatever is in analog, you are converting into computerized form. That is digitization. எல்லாம் நம்ம ஸ்கேன் பண்ணிடுறோம்ல, நம்ம ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டாக்குமெண்ட்ஸ், ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ், என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குமோ இம்பார்ட்டன்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ், இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். அதுதான் டிஜிட்டைசேஷன். டிஜிட்டலைசேஷன் வந்து ஹவு தி பிஸ்னஸஸ் operate through the digital tools available, like your artificial intelligence, internet of things, cloud computing, quantum computing. Adala digitalization, because to achieve more revenue and to bring in more business. We will see that with some great examples in the service sector itself. Okay, this digitalization in the service sector has really gone miles. Okay, it's basically to create value and to increase the market share, increase the internal efficiency, and create external opportunities. I would give a great example as Amazon and Alibaba. Amazon, all of us are using Amazon to buy anything, from mobiles to furniture. And Alibaba is again a Chinese e-tailer company. Amazon is a US company. This is a Chinese e-tailer company. So they use sophisticated and competitive big data use பண்றாங்க. இதை வச்சு whatever we have bought, they are trying to collect the data, they are trying to segregate the data, they are trying to analyze the data. If you bought some, so let us say some computers, along with us you can buy this customers who brought this product also brought these products அப்படின்னு வருதுல்ல நம்ம வாங்கல. அதெல்லாம் எப்படி வருது? பிக் டேட்டானால. which region buys which, எந்த ரீஜனில் எது ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுது, எந்த மாடல், இதெல்லாம் பிக் டேட்டானால. இட்ஸ் ஆல் த்ரூ சர்வீஸ் இனோவேஷன். தே ஆர் கம்ப்ளீட்லி disrupted the purchasing pattern of the consumers, especially Amazon and Alibaba. Alibaba is a company like Amazon, it's in China. Okay, so to embrace this digitalization, companies need to change their business model. They cannot operate with the old system. They'll have to get updated. Now they are telling blockchain technology. Government has introduced digital currency. You will have to change, no other option. If you don't change, it's difficult. In those days, if you see those days, that is during the earlier days and all, people born in 1950s, they would say typewriting is a must. Like that they will tell. Hindi, you should study some 6 or 7 things, they will tell those days. Then we said during our period, my period, they said this MS Office is very important. You should learn. Without that you can not survive. But now the basic itself, you should know some basic coding, basic data analytics, basic algorithms. Only if you know that you can survive. Without technology you cannot survive, because anything you do is through technology. Whether you eat, whether you drink, whether you go to a movie, whether you go to a hospital, whatever it is, through technology. Without technology we cannot live. So everybody should know the basics. Otherwise we cannot survive. The business model should change. Nowadays no more applying leave and all through email. On the go, through mobile app they apply the leave. So it's a competitive advantage. To quote an example how it has disrupted in the service industry is hospitals. See, in the ICU they are monitoring the patients through this digitalization. Doctor sitting at the home is monitoring the key metrics of the patients through this digitalization. It's a service sector, hospital. The key metrics, the key parameters, parameters of the patient is BP, is heartbeat rate after a surgery. How it is possible sitting at the home after a surgery? All through this digitization. Online consultation, how it is possible? 95-year-old grandma, she cannot walk. I want to have an online consultation with the leading doctor, online in Apollo or whatever hospital. Through online consultation it is possible. So this completely it has disrupted. Logistics sector, where your goods are coming from. Jharkhand, today I bought one, let us say some material in Amazon. We are able to track where it is, in which stage. We are able to track where our train is, in which station, through this digitization.
Coming to Uber, Urban, there is an app called Urban. Anything. Have you ever imagined? Veetla, if we do a saloon itself, our parents will scold us. We are bringing hair to the room. Now, during COVID, all of had a haircut in the home only. We call the beautician to the home, and we had a haircut during the 2 year period. Now we are used to it. It's economical, it's convenient. At our time, we are doing it. It's neat, hygienic, everything is possible. Complete disruption. Other than eating, sir, other than eating, in an old movie, that what is the artist name? I could not in one movie. All the laddus will go into his mouth automatically. Um, Other than Rangarao, that actor, is a famous actor. Other than that, everything is, other than eating, everything is automated in today's world. Swiggy, now you can order through Swiggy. You can order a biryani from Buhari. You can order a sweet from Srimatai. You can order something else from some other restaurant. All three combination you can have it, and you can watch 2020 cricket. That is the way technology has grown. Now moving on to Internet of Things. வாட் இஸ் திஸ் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்? அது ஒரு பெரிய வார்த்தையெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, பார்க்குறதுக்கு தான் பயங்கரமாக இருக்குது. எந்தெந்த இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்னால் எந்தெந்த ஆக்சசரிஸ் நெட்ஒர்க்குக்கு கனெக்ட் ஆகிருக்கோ, இன்டர்நெட்டுக்கு கனெக்ட் ஆகிருக்கோ, அது எல்லாமே இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். இப்போ ஆஃப் லேட் எத்தனை டிவைசஸ் இன்னைக்கு தேதியில் அப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3000 crore டிவைசஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஐஓடிக்கு. இந்த நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து 11.7 பில்லியன் தொடர்னு சொல்கிறாங்க. 11.7 பில்லியன் பை 2025 3000 crores தொடங்குறாங்க. நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் மட்டும் சொல்கிறாங்க, இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மட்டும் ஐஓடி கனெக்ட் ஆகிருக்கிறது 3000 crores தொட போகுது பை 2025. இந்த நம்பர் இப்போ 1000 crores இருக்குது. என்னென்னா அது எல்லாமே உங்கள் மொபைலாக இருக்கட்டும், இல்லை எனி திங். மோஸ்ட் பாப்புலர் ஐஓடி டிவைஸ் என்ன? உங்கள் அமேசானில் வர எக்கோ ப்ளஸ் வாய்ஸ் கண்ட்ரோலர்னு ஒன்று இருக்குது. அது ஒரு பாப்புலரான ஐஓடி டிவைஸ். அது வாய்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணோம். நம்ம பேசினா கூட சத்தமாக வீட்டில் சண்டை போட்டால் கூட வாய்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுக்கும். பக்கத்து இப்போ ஃப்ளாட் சிஸ்டமில் தானே லிவ் பண்ணுறோம், கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுக்கும். பிக் ஃபைட் வருது சகஜம் தானே வீட்டில். ஸோ வருது, அது வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுக்குறோம். இல்லை பசங்க படிக்கலைன்னு நம்ம வி ஆர் ஸ்கோல்டிங் தம். It will all regulate your voice and will enable. That is the level of technology adoption today. There is something called Google Home Voice Controller. These are really very, very much available in the market, and people are using it. Your smart homes, whatever is it, or smart fans, whatever it is. So this is only Internet of Things. Okay. So now moving on to COVID-19, our third topic, COVID-19. So this COVID-19 has caused 64 crore infections overall in the world and 65 lakh deaths. Okay. What is the world population? 800 crores. The world population, global population as of 2022 is 800 crores. Out of that, 64 crore have got infected. Then imagine the magnitude of this pandemic. And 65 lakh people have died. This is the official numbers, but unofficial, as all of you know, would be at least 3 times of this. And what is the loss it has cost? இதெல்லாம் த்ரெட், கோவிட்னால வந்து த்ரெட் பற்றி we are discussing. 8.5 trillion to the global economy. Imagine, இந்தியா வந்து இப்போ தான் 5 trillion எக்கனாமி ஆக போகுது. பிரைம் மினிஸ்டரோட விஷன் வந்து 5 trillion எக்கனாமி ஆகணுங்கிறது. இந்தியா மாதிரி ஒரு பெரிய கண்ட்ரியே இன்னும் 5 trillion அச்சீவ் பண்ணல. ஆனால் அந்த கோவிட் 2 இயர்ஸில் எவ்வளோ லாஸ் காஸ்ட் பண்ணியிருக்கு, டிஸ்ரப்ஷன் 8.5 trillion. ஜஸ்ட் இமேஜின் எவ்வளோ லாஸ்ன்னு. இந்த ஐஐபிங்கிறது இண்டெக்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிம்பாங்க. இதுதான் கீ மெட்ரிக் இந்தியாவை பொறுத்த முடியாது. இது சென்ட்ரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க எவ்ரி மந்த். இந்த ஐஐபி தான் நம்ம நாட்டோட மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரும் சர்வீஸ் செக்டரும் எப்படி இருக்குன்னு ட்ராக் பண்ணுது.
மார்ச் 2020 கோவிட் வந்தது. இது ஜென்ரலாக 130 பாசிட்டிவில் இருக்கும். ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 130 131 அப்படி இருக்கும். ஒரு இண்டெக்ஸ் இது, ஒரு பெருசாக பயந்துட வேண்டாம். அதாவது ஸ்டீல் செக்டர் எப்படி இருக்குது, சிமெண்ட் எப்படி இருக்குது, பவர் செக்டர் எப்படி இருக்குது, இதெல்லாம் எல்லாம் ஒரு 40 செக்டர் இருக்குது. இதில் 8 வந்து கோர் செக்டர்ஸ் அப்படிம்பாங்க, சிமெண்ட்டு, ஸ்டீலு, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம். ஸோ இதோட இது ஏப்ரலில் அடுத்த மாதம் பாருங்கள் நெகட்டிவில் இருந்திருக்கு, -57. ஸோ வாட் டஸ் இட் மீன்? Businesses have come to a grinding halt. எந்த ஆக்ஷனும் நடக்கல. That is the disruption of the COVID. Many job losses, many people have borrowed, committed suicide, unable to repay the loan, etc., etc., etc. And here for the corporate sales and profits till now, till date, if you see the tracker, corporate tracker, quarterly profits, till now the companies are not able to reach the pre-COVID level sales and profits. That is the impact after 2 years. Post COVID இன்னும் பழைய லெவலுக்கு போக முடியல. பழைய லெவலில் வந்து 1000 கோடி டேர்ன் ஓவர் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா இன்னும் அதை டச், ஒரு கம்பெனி பண்ணிட்டு இருக்குன்னா இன்னும் அதை டச் பண்ண முடியல. அதான் இட் ஹஸ் கால்ஸ் தி டிஸ்ரப்ஷன். ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் மூன் லைட்டிங். இட்ஸ் அ த்ரெட் ஃபார் தி எம்ப்ளாயர். மூன் லைட்டிங்னா ஒரு எம்ப்ளாயி மல்டிபிள் ஜாப்ஸ் பார்க்கறது, மல்டிபிள் ஜாப்ஸ் வேலை பார்க்கறது. மோர் தென் நீங்கள் அந்த கோவிட் அப்போ ஒருத்தர் 7 எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருந்தார், பேப்பர்லேயே வந்துருது. 7 கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணார். எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டை வச்சு, ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் அக்கௌண்ட்டை வச்சு கண்டுபிடிச்சி டெர்மினேட் பண்ணிட்டாங்க. 7 எம்ப்ளாயர்கிட்ட வேலை பார்த்தார். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு டெரபிள் கிரைசிஸ்ன்னு தான் சொல்லணும், COVID-19. ஸோ ஹவு மச் மோர் டைம் ஐ ஹவ் லெஃப்ட் ப்ரொஃபஸர் சார்? 15 minutes, sir. Okay, right. 15 more minutes. Okay, so am I making sense? All are able to understand? Yes, sir. It's very much audible. Okay, no, it's very much relevant. Are you able to understand, follow? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. Okay. If it takes extra 5 minutes, it's okay, no? Just a second. Okay, sir. Okay, right. Thank you. So now we have completed the threats. Moving on to the prospects. Just I'm rushing through because of time constraints. So prospects, what are the prospects? Threats we have seen. The prospects are, we can work from anywhere, from a beach, from a lodge, from a park, anywhere, from a restaurant, anywhere. So the trust has developed. Earlier, employer will not trust the employee. Nowadays, the trust has been built. You can work from anywhere, anytime. Unless you complete the project, it's okay. You complete the activity, it is okay. No more it is time based, it is project based. That's a major paradigm shift this COVID has given us. Trust has grown. Trust between management and employees, employer and employee has grown. Okay, more flexibility, more work from home, more women participation in the workforce. All these things have come. More digitalization. Okay, because of this COVID, more digitalization has happened. That you will have to keep in mind. More IT jobs have been created. A record number of IT jobs have been created. People had more than one offers, multiple offers. They didn't know which to choose. They came to know their hidden potential. And most three important changes are, as I said, more women participation, working from home. Second one is growth in gig economy, flexible jobs. Gig economy is morning taking tuitions, afternoon taking a guitar class, night acting as a chef, something like that. Doing multiple jobs, wearing multiple hats. ஒரு சகலாகலா உள்ளவனா இருக்க முடியும் இந்த கிக் எக்கனாமியில். ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். மேஜர் திங் இஸ் கெரியர் டிரான்சிஷன். ஐ மை செல்ஃப் ரீசென்ட்லி ஐ ஹவ் என்டர்ட் இன் டு தி ஐடி இண்டஸ்ட்ரி லாஸ்ட் 1 year. Many people from other industries, hardcore manufacturing people, whether it is mechanical, even civil engineers, chemical engineers, have migrated to IT because of the lucrative offers, attractive offers, big paychecks. So that is the level of digitalization this COVID has brought in. Many people have just studied some certain courses and just joined. That is the level of demand in IT sector during the COVID. Now slowly I wouldn't say it has
it's not into the recession, but the demand for IT talent was at its peak during the COVID. அது மாதிரி ஒரு growth விட்னஸ் பண்ணியிருக்கிற உச்சத்துக்கு போயிடுச்சு. 25 பேருக்கு ஆஃபர் நானே கொடுத்தேன் பர்சனலாக. 25 பேருக்கு ஆஃபர் கொடுத்தா கூட நாட் even a single person will join because they have multiple avenues, multiple offers on hand. That is the level of digitalization. This has become a big prospect. Now, skills for sustainable development. This is most important for you students. This VUCA means volatile, okay, uncertain. VUCA ஓட abbreviation சொல்றேன். V stands for volatile, U stands for uncertain, C stands for complex, A stands for ambiguous. ஆல்ரெடி நம்ம VUCA வேர்ல்ட்ல தான் இருந்தோம். கரண்ட் ஜென்ரேஷன் ரொம்ப ஒரு சேலஞ்ச் நீங்கள் சொல்கிறீங்களா உங்கள் தீம், அந்த மாதிரி ஒரு வேர்ல்டில் தான் இருந்தோம். கோவிடுக்கு அப்புறம் அது என்னாச்சு, VUCA ஸ்கொயர் ஆயிடுச்சு. VUCA ஸ்கொயர் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த ரஷ்யா யுக்ரைன் வார் வந்ததுக்கப்புறம் VUCA கியூப் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம எங்கே நோக்கி போயிட்டுருக்கோன்னே தெரில. எவ்ரிடே சேலஞ்சு. முந்தா நாள் செமினார் கண்டக்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தா மழை, சேலஞ்ச். எவ்ரிடே வி ஆர் ஃபேஸிங் சேலஞ்ச். Such a world we are living. Without challenge, every day we are going to face challenge, sir. That is for sure. So, here the key skills what you should have is foundational knowledge. JOA means earlier they used to say you should be a jack of all. இப்போ வந்து மாஸ்டர் ஆஃப் நன் அப்படிம்பாங்க, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் ஆஃப் எனி 2 or 3 நீங்கள் இருக்கணும். ஐதர் ஐடியில் இருக்கணும், ஹெச்ஆரில் இருக்கணும், இல்லை ஃபினான்ஸில் இருக்கணும், அண்ட் ஜாக் ஆஃப் ஆல் இருக்கணும். இப்படி இருந்தால் தான் உங்கள் ஸ்கில் செட் இவ்வளோ டைவர்சிஃபைடாக இருந்தால் தான் சர்வே ஆக முடியும் வரப்போகிற ஜென்ரேஷன். ஓகே, நாட் மீ அண்ட் ஹெச்ஓடி சார், வி ஆர் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் ஜென்ரேஷன். அதர்ஸ் இந்த கரண்ட் ஜென்ரேஷன் only if you have to, if you are mastery in 2 to 3 domains, 2 to 3 functions, and plus jack of all, then only you can survive, because the competition is very very tough. Heavy competition is there. You should develop your leadership skills, basic data skills, as I said, forward thinking, creative problem skills, strategic opportunities identify பண்ணணும். Everybody are getting into business, but only few are succeeding. Why? Because strategically அவங்க think பண்றதில்ல. Agility means learning quickly. That is the meaning of agility. Learning quickly. Learn quickly. If you want to fail, fail fast. Fail fast. There is no time. Resilient. Resilient-ஆ இருக்கணும். Okay. Resilient means, I will give an example. After the Mumbai terror attacks, 2008 or something, exact year I am not able to recollect. The next day again in the train there was usual rush. That's resilience. Mumbai electric train la next day usual rush இருந்தது. அந்த அளவுக்கு ரெசிலியன்ட்டா இருக்கணும். Flexible, lifelong learning இது ரொம்ப முக்கியம். இதுதான் உங்களுக்கு நீங்க எடுத்துக்க வேண்டிய டேக் அவே. Lifelong learning. No more 10th is your life, 12th is your life, undergraduation is your life, post graduation is your life, PhD is your life. No more. Lifelong learning, 3L. You're going to learn lifelong, no other option. Otherwise we are outdated. Then know the basics of information technology. There is something called low code, no code. You can develop your own websites, you can develop your own apps. Drag and drop. அவ்வளவுதான். Low code, no code. Elevator pitch அப்படிங்கிறது, suppose why I have used this word is because of time time constraints in today's world. See how busy you are. Suppose you are going to meet your CEO today and you are heading one particular function. You will have only 2 minutes of time. In that 2 minutes you should tell to him whatever you are going to tell. You don't have more time than that. That is elevator pitch. அந்த எலிவேட்டரில் போகிறதுக்குள்ளே அதுக்கு தான் அது எலிவேட்டர் பிச்சுன்னு வச்சுருக்காங்க. எலிவேட்டரில் போகும்போது எலிவேட்டரில் ஏறும் இல்லை இறங்குவோம், ஜஸ்ட் ஃபியூ மினிட்ஸ். அதுக்குள்ள விஷயத்தை மெசேஜை, பெரிய மெசேஜை சின்னதாக சொல்லணும். ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் என்ன தேவைன்னா, இது எல்லாம் இருந்தால் பத்தாது. இது எல்லாத்துக்கும் என்ன தேவைன்னா வெல்னஸ் இருந்தால் தான் முடியும். வெல்னஸ்னால் ஃபிசிக்கலாக ஹெல்த்தியாக இருந்தால் பத்தாது, மென்டலாக ஹெல்த்தியாக இருக்கணும், இமோஷ்னலாக ஹெல்த்தியாக இருக்கணும், ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கக்கூடாது, சோஷியலாக ஹெல்த்தியாக இருக்கணும், குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கணும், ஃபினான்ஷியலாக ஹெல்த்தியாக இருக்கணும். இந்த ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி இந்தியாவில் 10% தான் இருக்குது. 90% பேருக்கு ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி இல்லை. இந்த ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி இல்லைன்னா மென்டல் ப்ராப்ளம் வரும், ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளம் வரும், ஹெல்த் ப்ராப்ளம் வரும்.
இப்போ யூத் ஆஃப் இந்தியா கான்ஃபிடென்ட்டா கன்ஃபியூஸ்டா, we are going to discuss. On the basis of confidence, we are saying, as I told, there are many opportunities, plenty of avenues, more than one career. Unlike earlier, we joined in one company and retired in one company. No more than 6 months, people are not staying in a job. It's a candidate driven market. 95% of the market is driven by candidates, employees, not employers. Employee chooses the employer where to join. More than one offer. For the current generation, Gen Z, millennials அப்படிம்பாங்க, நீங்களாம் இப்போ millennials, work is not life, it is only a part of life. Okay, so many of them, I was interacting last week with another person when having tea. Just he passed out of the college, he has become an entrepreneur. Many of them are beginning their careers as an entrepreneur, unlike us in our generation, earlier generation. We joined as a trainee or whatever it is. They are beginning their career itself as an entrepreneur because government is funding, many opportunities are available in the market. But the challenge is you will have to find the right opportunity. All cannot succeed. Confused. Okay, how they are confused. Many avenues. Earlier, nobody was there as to guide what to choose. Now, what to study, nobody was there. But now, many avenues are there. But what to choose, which one to choose is the confusion. Okay, so lack of clarity because of multiple opportunities. And the current generation, if you see, the parents are well off, so the kids are not ready to take low profile jobs, unlike earlier generation. Earlier generation is baby boomers born between 1950 to 70 and Gen X between 1970 to 1980. Nowadays kids are not ready to take low profile jobs. They are not ready to take clerical jobs. Whether your children or my children, they are not ready to do that. இப்போ சேலஞ்சஸ் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் பிஃபோர் entrepreneurs. Okay, there are many startups, mushrooming of startups, but only some are successful. Why? Everybody is relying on valuation. It is not a valuation game. My company is valued so much அப்படிங்கிறாங்க. It's not a valuation game. Whatever the returns you are giving to the investors, the profitability metrics, that is only how the startups become successful. For example, Paytm and Zomato. You would have heard about Paytm, a company called Paytm, a company called Zomato. After their IPO, they have crashed because of overpricing. Profitability is not good. They have priced their company at a higher level and launched the company. So the market, the stocks went to all-time low. Okay, so these are some of the challenges for the startups. Don't look at the valuation. See how much returns you are going to give to the investors, to the shareholders, what's the profitability, how ethical you are. Okay, and one more thing is depth and scale. If you start any company, you should see how deep you can go into it, how you can scale it. இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம் for those who are aspiring to become entrepreneurs. Any business, even a simple tea shop. You have 4 varieties of teas like Chai Kings, Masala tea. There is a shop called Chai Kings. How they have disrupted the refreshment market. They have 4 varieties or 5 varieties of tea, 5 varieties of black tea, cold coffee, etc. That's the depth, scale. In how many branches they have? 50 branches they have. It started as a small scale. Environmental scanning. இது ரொம்ப முக்கியம் சார். இதுதான் மோஸ்ட் கிரக்ஸ் ஃபார் தி பெஸ்டல் அனாலிசிஸ். எந்த பிஸ்னஸ்க்கு முன்னாடியும் இந்த பெஸ்டல் அனாலிசிஸ் நீங்கள் வந்து பண்ணணும். இதுக்கு பேர் வந்து என்வாயர்மெண்டல் ஸ்கேனிங் டூலும்பாங்க. இந்த பெஸ்டல் அனாலிசிஸ்ங்கிறது பொலிட்டிக்கல், எக்கனாமிக்கல், சோஷியல், டெக்னாலஜிக்கல், லீகல், என்வாயர்மெண்டல். உங்கள் பிஸ்னஸை இந்த பெஸ்டலில் யூ ஷுட் புட் யுவர் பிஸ்னஸ் அண்ட் சி how conducive your business is going to be or how challenging it is going to be. Political uncertainties in United Kingdom, how many PMs have changed? Economical uncertainty, no food. Many grains from Ukraine have been halted in the port. People are actually starving for food. Inflation, record high, 40 years high. Cinematical, social disruption, paranga. OTT platforms. Who's going to the theaters? In the home they are seeing. It has disrupted. Technological, most of the airline travel happened for meetings only. எதுக்கெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க? 80% of the airline travel meeting தான். இப்போ மீட்டிங்கே இந்த ஜூம் இதில் வந்துடுச்சு. Then where is the question of travel? How the airline industry will survive?
லீகல். ஒரு ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரி இந்தியாவில் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னா 489 489 சென்ட்ரல் ஸ்டேட் லெவல் ரூல்ஸ் இருக்குது. 900 லீகல் கம்ப்ளைன்சஸ் இருக்குது. இஸ் இட் பாசிபிள்? 90% ஆஃப் தி கம்பெனிஸ் ஃபெயில் டு கம்ப்ளை. இந்த லீகல் இது. என்வாயரமெண்டல், how much CO2 you are emitting, how much water you are taking, how much water you are returning. ஸோ இதெல்லாம் உங்கள் பிஸ்னஸ் ஏதாவது ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கும். இது நீங்கள் இது போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க முடியும். Okay, whether it is easy to start a particular business, whether it is easy to get a license, இதெல்லாம் பார்க்கணும் through this pestle analysis. Okay, so these are some of the great examples would I would like to give. This Solina's integrity alone I would give. In the interest of time, I'm skipping other things. India stands third in terms of number of startups. Since we are discussing about the entrepreneurs, India stands third in terms of the quality of startups and the rank of the startups. First is US, second is China, third is India, the home for startups. So in terms of success stories, so I have taken two companies. One is Nykaa Cosmetic, other one is Solina's Integrity. This company, if you see, this manual scavenging is there. No, people who clean the manholes and how many deaths are causing. This they have actually done with the robotics. And they have received the best innovative company of the year in the country. See how they have innovated. They have innovated the process itself. So if you want to start a company, either you have to innovate the product or the process or a unique customer experience. Unique customer experience which I experienced is when I took my mobile to sell the mobile in a shop. There is a company called Cashify. So they put through the old mobile through various rigorous checks, whether the microphone is working, whether the video is working, whether the operating system is working, whether it is in good condition. It's very automatic, just done in a jiffy in 5 minutes, and they give the exchange for exchange the old one. A company called Cashify. So that is innovation. I was very happy that day, not because I got some money for because of the customer experience. Okay. So these sectors are going to grow like anything in the future. For if you want to become an entrepreneur, biotechnology, global healthcare, education adula irukku. So challenges of technological governance. This is the biggest issue, sir, today. Governing technology, because each country is introducing something new and they want to keep it to themselves, not to show to others, because it's a competitive advantage to them. If US invents something new in the technology, obviously they will not share it to others, because the other person will copy it and he will release it. Because of that, the number of governance laws at the global level are very less, except this GDPR, General Data Protection Rules. Any country which wants to do business with the European Union, EU, should abide by this GDPR. If you violate 3% of the revenue, you are supposed to pay fine. Most strictest rule for technology governance is this GDPR. இது மாதிரி லா எங்கேயுமே உலகத்தில் இல்லை. இது யூரோப்பியன் யூனியனில் இருக்குது, எங்கேயும் கிடையாது. இந்தியாவில் அஃப்கோர்ஸ் we have section 43A of the Information Technology Act. It prevents sensitive personal information. The personal data protection bill introduce பண்ணி withdraw பண்ணிட்டாங்க. ஓகே. ஸோ இந்த கண்டென்ட் பைரசினால் இப்போ நம்ம இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம், டெக்னாலஜி கவர்னன்ஸ். கண்டென்ட் பைரசினால் லாஸ் பாருங்கள், 1 year லாஸ்ட் இயர் மட்டும் பாருங்கள், $2.3 billion, ஆல்மோஸ்ட் 20,000 crores. மீடியா அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு மட்டும் டெக்னாலஜி கவர்னன்ஸ் இல்லாததுனால ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு மட்டும் $2.3 billion. So this requires cooperation from all stakeholders, not only from government, because the pace of the change is very, very faster than the government framework. So this is a very big hurdle actually. Okay. So a small video I will play. Then with this we can conclude. So Albert sir, shall I play the video? Yes sir, go ahead. Jack Welch once said, "Change before you have to." How true that is. Championship leaders understand that in order to remain relevant and competitive, they must foster a culture that embraces change.
When you think about the brands that have been around for 100+ years, how they looked in the beginning is much different than how they look now. They changed. The brands they once competed with no longer exist. Why? They didn't change. Grace Hopper once said, the most dangerous phrase in language is, we've always done it this way. As the leader, you must relentlessly fight this mindset. Don't allow your team to focus on how things used to be, because used to be's don't make honey. Instead, focus on how things are gonna be. Gonna be's make honey. Gonna be's have a clear vision of the future and how they need to grow in order to become that better version of themselves. They understand constant growth requires constant change. Remember what John Maxwell once said, change is inevitable, growth is optional. Close your eyes and visualize what things will look like in 3 years. How Hello? Hello? Yes, sir. So, what I'm requesting you is, now you may not have time. This sentence is very important. You should close your eyes and visualize yourself what things will look like in 3 years. 3 வருஷம் கழிச்சு things எப்படி இருக்கும்னு பாருங்க. அது visualize பண்ணுங்க. நீங்க பிரைவேட்டா இருக்கையில. will look like in 3 years. How will you need to evolve in order to meet that vision and be a front runner in your space when the time comes? What changes do you need to make? Start making those changes now. As the leader, you have the remote. If you don't like the channel you're on, nobody can change it but you. So stand up and change it. And don't be afraid of the naysayers. As Eleanor Roosevelt said, do what you feel is right, for you will be criticized anyways. Trust your instincts. Pursue your vision. Even if no one else sees it, just start the journey. The others will follow. And stay ready. New levels will bring new devils. But the higher you climb, the stronger you'll get. Take pride in being a professional problem solver as you rise. Remind your team that every change you make is an effort to get better. You don't change for the sake of changing. Like Jim Rohn said, life does not get better by chance. It gets better by change. At the core behind every big change is a why. And that why is to get better. Yes, sir, I have completed my presentation. And thanks for the opportunity. So, why you should change to get better? Please keep that in mind. Visualize yourself 3 years from now how you are going to be. You have gone back to the previous year. We had the theme last year change and this year challenge. And we have already decided what theme we should have next year. Okay, so next year probably we may have opportunity. Theme opportunity. And convert the challenge into opportunity. So this is how we are fixing our themes every day, every year. And on behalf of, I hope you are listening to me, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. Yeah. Yes. Any students are interested to get any clarification from the resource person? Anybody is having any questions to ask? யாரு கேள்வி கேட்பாங்க தெரியுமா? அவனை சொல்லுங்க கேள்வி கேட்பாங்க. At least I would like to have one question. One question I would be happy. கொஞ்சம் திங்க் பண்றவங்க கேள்வி கேட்பாங்க. கொஞ்சம் வளரணும்னு நினைக்கிறவங்க கேள்வி கேட்பாங்க. இது எதுவுமே இல்லாதவங்க கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க. I tell you, my dear students, his presentation was very, very sensible, highly useful. In the presentation நீங்க prepare பண்ணனா ஒரு மாசம் டைம் எடுக்கும். So such a wonderful information he has shared, and you do not know the value of it because we never had into these kind of things. Only we can give opportunities. It is up to you to make use of it. எல்லாமே ஈஸியா கிடைக்கிறதுனால, காசு கொடுக்காம கிடைக்கிறதுனால அதோட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியல. Anyhow,
Yeah, please welcome. Come. ஒரு 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெனிஃபிட் இருந்தீங்கன்னா that is a great success problem. சார் லாஸ்ட் ஒரு டாபிக் சொன்னீங்க சார். 1 minute சார், 1 minute இயர்ஃபோன் போடுறேன். சொல்லுங்க சார். சொல்லுங்க சார். சொல்லுங்க சார். அத பத்தி கொஞ்சம் எப்படி ஓவர்கம் பண்றதுன்னு சொல்லுங்க. என்ன டாபிக் சார்? சேலஞ்சஸ் சார், 7th டாபிக் சார். ஓகே, technology governance. See, technology governance is, every day a new thing is being developed in the technology industry, but how to regulate it is a challenge. There is no regulatory mechanism. Okay, there is no regulatory mechanism. So the reason என்னன்னா, if some country invents something, that is an advantage for them. இப்போ ஒரு country ஒன்று இன்வென்ட் பண்ணுது புதுசா, ஃபேஸ்புக் வந்து புதுசாக ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஓகே, அது வந்து அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜ். அதை லீக் பண்ண மாட்டாங்க வெளியில், ஏன்னா மற்ற கண்ட்ரி அதுலேருந்து காப்பி பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ அதனால் அதை எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதும் அதை சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ அதனால தான் அந்த ப்ராப்ளம். இதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து மட்டும் இல்லை, எல்லா கண்ட்ரியும் இதுக்கு, அதாவது குரூப் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது, சரிங்களா? குரூப் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இது பண்ணி இந்த கவர்னன்ஸ்க்கு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் கொண்டாந்தால் தான் இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். லைக் யுவர் ஜிடிபிஆர்னா ஜென்ரல் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் ரூல்ஸ். ஜிடிபிஆருங்கிறது ஜென்ரல் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் ரூல்ஸ். யூகேவோட லா அது. ஒரு சின்ன டேட்டா உங்களை பற்றி உங்களோட பிளட் குரூப் லீக் பண்ணனா கூட எனக்கு ஃபைன் போட்டுருவோம். அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு இது. உங்களோட பிளட் குரூப் கூட கேட்கக்கூடாது, வெதர் யூ ஆர் மேரிடான்னு கூட கேட்கக்கூடாது. அவ்வளோ சென்சிட்டிவான இன்ஃபர்மேஷன். அது ஸ்ட்ரிக்டஸ்ட் லா இந்த வேர்ல்டு, அதுதான் யூகேயில். இந்தியாவில் இன்னும் அது மாதிரி ஒரு சட்டம் வரல, யூஎஸ்லேயும் அது மாதிரி சட்டம் வரல. யூகேயில் யார் பிஸ்னஸ் பண்ணணுமோ அந்த சட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணணும். யூரோப்பியன் யூனியனில் 30 கண்ட்ரி இருக்குது. யார் ஃபாலோ பண்ணணுமோ அவங்களோட அந்த லாவை ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். இந்தியாவில் இது மாதிரி ஒரு லா கொண்டாந்தாங்க, இப்போ வித்ட்ரா பண்ணிட்டாங்க. இப்போ திருப்பி அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ சமீபத்தில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, விராட் கோலியோட ரூமில் கேமரா வச்சு பார்த்தாங்க, என்ன பண்ணுறாருன்னு சொல்லி பெரிய இரப்ட் ஆச்சு. இதெல்லாம் ப்ரைவசி இஷ்யூ. ஃபோனில் பேசுகிறது, 2 பிக் பொலிட்டீஷியன்ஸ் பேசுகிறாங்க அடுத்த எலெக்ஷனை பற்றி, டேட்டாவை எடுக்கிறது, இதெல்லாம் ப்ரைவசி இஷ்யூஸ். ஸோ இதை கவர்ன் பண்ணணுன்னா எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸும் முன்னிலை நிற்கணும். நீங்கள் இன்றைக்கி பொன்னியின் செல்வன் படம் பார்க்குறீங்க தேட்டரில், 1000 ரூபா டிக்கெட் வாங்கி, ஃபஸ்ட்டு டேயே வந்துடுது வெப்சைட்டில். எப்படி வருது? சம் சப்போர்ட் இல்லாமல் வராது. இது எப்படி கவர்ன் பண்ணுவீங்க? அதுதான் அது 20,000 crores மீடியா அண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு லாஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு. எவ்ரி இயர் 20,000 crores லாஸ் ஆகுது இந்த பைரசினால். ஸோ கவர்னன்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் வேணும். ரீசெண்டாக கூகுள் ஹெவி ஃபைன் பே பண்ணாங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு. 4000 கோடி ஃபைன் பே பண்ணாங்க. அவனுக்கு 4000 கோடிங்கிறது 40 ரூபா மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது. இந்த ஃபைன்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. பிஸ்னஸையே பேன் பண்ணணும் அப்போ தான். So all stakeholders should work. Thank you, sir. Thank you for your wonderful speech. Don't move like this during the session, girls. Any question? We will see you முடிச்சிங்கம்மா. We have technical session. Sir, we know that youth of India are well confused and confident. So the upcoming eras are digitalized. We know that we are going to discuss it. Can we have some tips for facing it? Some tips for Facing the digitalized India. Digitalized India. Okay. See, my tip is you be yourself updated with the latest technological tools, especially how to analyze the data, how to collect data, how to analyze the data, and how to use the data, and how to extrapolate it. Okay, so you'll have to be tech savvy, no other option. If you are telling I do not know this, tomorrow even we can't buy food from a hotel. That is going to be the state of affairs in the country. It's going to be completely digitalized. So you will have to learn on your own, self-learning only. That is what I said, lifelong learning.
Nobody is going to teach you. You will have to go to the Google. Everything is available in the Google, YouTube. Learn, practice, make mistakes, lose something, lose some few thousands, not an issue, but you will learn. Try to learn. That is what I can say as far as technology is concerned. Many courses are there in Udemy, in Coursera. Many courses, anything you name, many courses are there. More than a lakh of courses are there. Okay, fast paced courses are there. Try to learn. If you tell no, எனக்கு இது வராது, எனக்கு pivot chart வராது, VLOOKUP வராது, பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி பார்க்கணும்னு தெரியாது, இதெல்லாம் வந்து இனிமே சொல்ல முடியாது. பேசிக்ஸாவது தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்படி சொல்லிட்டே இருந்தோம்னா we are not going to grow. So my suggestion is study. No other option. Because we have lot of resources available in the net. Lot of things are available in the net. Earlier those days it was not available. Dear students, do you have any question? Last question. So, very warm good morning, sir. Good So, morning. thank you for the very wonderful session. Sir, I have a question on a very specific topic. We discussed about digitalization in service sector, right? So as we know, service sector, it's a kind of thing where human interaction is more comparing to other sector, agriculture and manufacturing. So when the digitalization era is going to demand an augmented reality where we are going to have humans as well as robots, right? This COVID, we saw many live examples of robots going and giving food in China and many other examples. Can you give me kind of clarification, sir? So how much sense of security the humans are going to have when robot is going to come and going to make a kind of what to say diagnosis or treatment for them? Are we really ready for it? I mean, in service sector. So here the human interaction is very much bigger. Yeah, your question is really brilliant. Actually, first, give her applause for actually asking that question. So, to answer to your question, you wanted to ask what will be the level of security and privacy in this augmented reality world when robotics and humans are going to work parallelly, isn't it? Yeah, that's your question, especially in the service industry. Yeah, it all depends what is the level of automation you are going to bring in and what is the level of monitoring mechanisms you are going to have. You are going to have a high level of robotic intervention. There is a factory in some European country. I'm not able to recollect the country name, where the 100% of the cars are produced by robotics. 100% of the cars are produced by the robotics. Already the technology is there and it's happening, it is safe. But coming to the service sector, that is manufacturing, especially in the health sector, your question is absolutely amazing. Even just I'm quoting this example, even my mother, she underwent a surgery, knee surgery. It was completely robotic. It was safe and better than the human intervention. The precision was really great. She was able to walk immediately. She underwent a robotic knee surgery. So that is the level of advancement we have already experienced and we are going to experience. Having said that, without human intervention, it's not going to occur. Any disease will only cure by a human touch. Though medicines, though everything is there, through human touch only it will get cured. But there is an element of there is an element of danger there. To answer to your question, we don't have a foolproof mechanism. There is always an element of danger, like your Endran 2 movie. However you use the robotic, it'll either destroy or it'll grow. Whatever the input you give, whatever the input you give. So it all depends upon our it depends upon our values and our
these things. It's going to disrupt. Anyway, wonderful question, brilliant question. Thank you.